Operations with integers. Операции с целыми числами. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как складывать, вычитать, умножать и делить целые числа, integers. Не путать их с whole numbers, так как этот класс стоит скорее переводить как неотрицательные целые числа. В этом уроке objective. Add, subtract, multiply and divide integers. New vocabulary. Absolute value, opposites, additive inverses. Итак, an integer is any number from the set. You can use a number line to add integers. Целое число – это любое значение из набора -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 и так далее. Чтобы складывать целые числа, мы можем использовать шкалу чисел. Example 1. Add integers with the same sign. Let's find -3 plus -4. Use a number line, so let's plot. To plot в математике строить графики. Step 1. Draw an arrow from 0 to -3. Draw a second arrow 4 units to the left to represent adding -4. The second arrow ends at -7, so -3 plus -4 equals -7. Absolute value. We can also use absolute value to add integers. Также, чтобы складывать целые числа, можно использовать абсолютное значение. The absolute value of a number is its distance from 0 on the number line. Same sign when both integers are positive or both integers are negative. Сложение целых чисел с одинаковыми знаками. The sum of 3 and 5 is positive because 3 and 5 are positive. The sum of -3 and -5 is negative because both 3 and 5 are negative. Different signs. The sum of a positive and negative integer or a negative and a positive one. The sum of 3 and a -5 equals -2 because -5 has the greater absolute value. The sum of -3 and a +5 equals 2 because +5 has a greater absolute value. Example 2. Пример номер 2. Find the sum of -11 and -7. Add the absolute values. Both numbers are negative, so the sum is negative. Absolute values of non-zero numbers are always positive. Simplify. Сложите абсолютные значения. Оба значения отрицательные, поэтому сумма будет отрицательной. Абсолютное значение неравных нулю величин всегда положительное. Упростим выражение. Additive inverses. Every positive integer can be paired with a negative integer. Каждое положительное целое число можно сопоставить с отрицательным целым числом. These pairs are called opposites. Такие пары называются противоположными числами. A number and its opposite are additive inverses. Число и его противоположное являются аддитивными обратными. Additive inverses can be used when you subtract integers. При вычитании целых чисел можно использовать аддитивные обратные. Example 3. Subtract positive integers. Вычитание положительных целых чисел. Или нахождение разницы между положительными целыми числами. Find 18 minus 23. Or find the difference between 18 and 23. To subtract 23, add its inverse. Subtract the absolute values because the absolute value of a -23 is greater than the absolute value of +18. The result is negative. Absolute values of non-zero numbers are always positive. Simplify. Чтобы вычесть 23, добавим его обратное число. Далее вычтем абсолютные значения. Так как абсолютное значение числа -23 выше абсолютного значения числа 18, результат будет отрицательный. Абсолютное значение чисел, которые не равны нулю, всегда положительное. Далее упростим.
products and quotients. Произведения и частные. Напомню, что произведение — это результат умножения, и частные — это результат деления. The product or quotient of two numbers having the same sign is positive. The product or quotient of two numbers having different signs is negative. Рассмотрим таблицу. Same signs. Positive and positive integer or negative and negative ones. The product of 3 and 5 equals 15. Their product is positive because 3 and 5 are positive. Произведение чисел 3 и 5 будет число положительное, так как число 3 и число 5 положительные. Different signs. Числа с разными знаками. Умножение отрицательного и положительного числа. 3 multiplied by minus 5 equals minus 15. Their product is negative because 3 and 5 have different signs. Negative 3 multiplied by 5 equals negative 15. Their product is also negative because 3 and 5 have different signs. И там произведение будет отрицательным, потому что у чисел разные знаки. Example 4. Multiply and divide integers. Find each product or quotient. 4 multiplied by negative 5 equals negative 20. Different signs, negative product. Negative 51 divided by negative 3 equals 17. Same sign, positive quotient. Знаки одинаковые, поэтому разница будет положительная. Negative 12 multiplied by negative 14 equals 168. Same sign, the product is positive. Negative 63 divided by positive 7. The signs are different, so the quotient is negative. Let's solve some more problems. To solve a problem в английском — это решить задачу. Let's find a sum of a negative 77 and a negative 46. Solution. Both numbers are negative, so the sum is negative. Let's add a negative 80 and a positive 102. 102 has greater absolute value, so the sum is positive. Find the product of positive 5 and positive 18. The product of two integers with the same sign is positive, so the answer is positive 90. Find the quotient of positive 60 divided by 12. The quotient of two integers with the same sign is positive. It's time we solved some real-life problems. Problem 1. Weather. The outside temperature was minus 4 degrees Fahrenheit in the morning and 13 degrees Fahrenheit in the afternoon. By how much did the temperature increase? Solution. To find the change in temperature, subtract the first temperature from the second temperature. So the temperature increased by 17 degrees. Financial literacy. Talia is working on a monthly budget. Her monthly income is $500. She has allocated $200 for savings, $100 for vehicle expenses, and $75 for clothing. How much is available to spend on entertainment? Solution. To find the amount available for entertainment, each amount for savings, vehicle expenses, and clothing must be subtracted from her income. So Talia has $125 to spend on entertainment. Для самостоятельной практики был добавлен квиз, новая функция на YouTube. Ваше участие укрепляет канал. Поддержите его через USDT или другую криптовалюту. Адреса в описании. А для тех, кто хочет учиться, набор открыт, места ограничены. Хотелось бы уделять больше времени каналу и созданию контента. На сегодня это все. Следующее видео уже совсем скоро. Увидимся!